Salut à tous, c'est Jesse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GENSHIN IMPACT pour la découverte de la nouvelle région de Sumeru et passer la Voyageuse Lumine en élément Dendro. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à laisser un commentaire. Donc le passage de Sumeru, ici. Bon, le premier TP de la région. Que l'exploration commence. Ah, il y a une petite fée. Oh, une nouvelle créature. Oh, petit cochon. Ah bah, le petit cochon, je l'ai buté. Bon, première créature de Sumeru, je l'ai buté. Et l'entrée est ici. Oula, c'est quoi ça? Ok. Où est-ce que c'est, là? D'accord. Et on y est. Sumeru. Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your brother. Non, c'est pas elle. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. But, Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. Comme ça, je vais pouvoir passer en élément Dendro. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Oh, un sumérien. Look! There's someone up ahead! Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Elle nous a ignorés, hein. Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? Elle sent Balek. What's going on here? There's no way she could have missed that. Wait! Could she be ignoring us? How dare... Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Et ça commence vraiment. Come on, let's follow her. Just keep quiet and make sure she doesn't notice us. Déjà, de l'espionnage. Alors l'objectif, c'est d'aller à cette statue pour passer en élément Dendro pour ma voyageuse Lumine. Bon, la fée a fait apparaître un coffre. Mais je vais le laisser, car le coffre, je vais le faire quand j'utiliserai ma carte interactive. Alors, c'est quoi ça? Comme ça. Oh, mais c'est compliqué de faire ça. Ah, ok, un succès. C'est tout? Bah, ça sert à quoi si on peut le faire qu'une fois? Bon, bah, on peut le faire qu'une fois, ok. C'est pour le test. Ah, mais j'ai vu. Ça marche d'ici? Ok. C'est quand même sympa, hein. Oh, une nouvelle fleur. Rose sumérienne. Bon, on dit bien sumérienne, donc. Ou sumérien. Faut aller là? Je pense qu'il y a de la statue des 7. On fait comment? Bon, je vais voir si je peux monter. C'est un ennemi, ça? C'est quoi, ça? Ok, des nouveaux fruits.
Bon, j'ai l'impression que c'est pas facile pour monter en haut. Hein. Ah, si, comme ça. Ok. Et hop. Oh, c'est quoi ça? Un toucan? Ah, il me regarde. Faut pas que je bouge. Kazuha. Bute-le! Oh, Kazuha, tu l'as buté. Bon, je vais déjà passer en élément Dendro. Je pensais pas que ça serait aussi vite, hein. Avec la statue des 7. Et voilà, une partie de la carte est révélée. Et la région, elle est gigantesque. Ah, quand même. Wow. Bonne question. De la nourriture vivante. Un Paimon. Non, j'ai pas vu, hein. Non, bien sûr que non. Bon, là, ils savent plus parler, hein. Et hop, 5 primo. Bon. Entrer en résonance avec Dendro. Faire florer. Et voilà, je suis en élément Dendro. Ouais. Bon, je vais un peu avancer. Hein. Alors, Sumeru, hein. Ça a l'air vraiment sympa. Là, on dirait qu'il y a un château au fond. Est-ce que j'avance dans la quête? Ou est-ce que j'explore? Bon, je vais légèrement avancer dans la quête, on verra bien. Le coffre, c'est pour plus tard. Il y a peut-être le village des Schtroumpfs dans les parages, on sait jamais. Hein. It looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? Bah, peut-être bien. What should we do now? Do we try asking her for directions again? Alright then. It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. That's all. Oh. What a lovely smell. Et voilà, elle a déjà faim. It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Ah, il se passe quoi là? Huh? What's the matter? You don't look too good. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. Quoi, carrément? Partir d'ici? Ah, d'accord. Ah bah, je tombe dans les pommes. What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on. Mais qui est-ce qui a éteint la lumière? Waouh! Une forêt en mutation? Je suis où là? Waouh, c'est magnifique! Waouh! Bon, il y a un mur invisible, on dirait bien. Je suis toujours à Sumeru là?
Ah ouais, l'archipel de la pomme de rue, ça disait que ça copiait le pouvoir de l'Archon. Donc aller dans mes rêves. Ok. Plutôt sympa la cinématique. Bon, on peut pas courir vite. Traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that she's going to be alright, Où then there's suis-je? absolutely nothing to worry about. Qui est cette personne aux cheveux verts qui s'appelle Collei et je sais pas comment je le sais en avance. Oh, are you awake now? Bah ça se voit peut-être, non? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Well, we're at... good question. Where are we? Jaime was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Collei. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Merci Collei. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Pourquoi j'ai un goût amer dans la bouche? Bon. Oh, that's Master's herbal okay. medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Bon, en tout cas, j'ai fait un rêve bizarre avec un arbre. Whoops! Pourquoi elle a eu peur? Oh! Qui ça peut Collei, être? what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right, I'll get it for you once I'm finished here. Tighnari. Sorry, Master. Ah, c'est son maître. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Il a pas l'air un peu sévère, là? Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. Franchement, on en parle de ses oreilles? So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tighnari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination.
J'ai été drogué. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Bien sûr que j'ai compris. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? Collei, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Bon, hôtel gratuit. Yes, Master Tighnari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Encore de la drogue? Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. Elles vont me dévorer pendant que je m'endorme, quoi. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right! Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. What's weird? You mean how you're feeling now? You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Bonne question. Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tighnari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Huh? You mean that Tighnari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tighnari might not be an option anymore. What do you think we should do? Parlons à Collei. Good idea. Collei's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. Rise and shine!
j'ai perdu mon corps. Oh, j'ai retrouvé mon corps. C'est sympa la chambre. Bon, y'a quoi à carotter ici? Y'a pas un peu d'argent là? Allez. Non? Des primo-gemmes. Allez. Sous le lit, y'a rien? Mince. Où est-ce qu'on est? On a l'air d'être dans un arbre. Hein. Ou pas tout à fait. Nouvelle région. Je sais pas où ça nous a téléporté en plus. Pas très loin au final. Bon là il y a une créature bizarre. Allez, Adada. Allez. Non? Waouh, c'est quoi ce truc? Allez, je veux monter. On fait un tour? Tu crois que je peux pas monter peut-être? Ah ouais, effectivement, je peux pas monter. Où sont les monstres? Où sont les créatures? Petite créature en vue. C'est la même que tout à l'heure. Bon, on va te buter. Bon, j'explore un peu, hein. Bon, ces créatures-là, je crois qu'on les connaît. Comment ça? Astuce de combat. Ah. Mais je l'ai pas croisé, ce truc. Où tu vois ce champignon? Ah, c'est ça. Wouhou! On a des dégâts de chute? Ouais! Wouhou! Wouhou! Eh, franchement, la musique, elle est vraiment sympa. Bon, c'est raté. Si ça se met à voler... Bon, elle fait pas beaucoup de dégâts, hein. Ah, t'as piégé ton pote, t'as piégé ton pote. Hop, une petite graine. Allez, amène-toi. Bah alors, on a peur? Bon, ça fait pas de dégâts, son truc. Oh, la musique. Ah, c'était la musique de combat, en plus. Ah ouais. Sympa. Oh, j'aimerais bien voir c'est quoi son déchaînement élémentaire, là. Kazuha. T'inquiète, je t'ai pas oublié. Oh, c'est quoi ça? Au suivant. Oula, il y a une grosse bestiole là. Elle se dandine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va lui faire sa fête. Let's dance. One with nature, as one with wind and cloud. Ah ouais, c'est elle qui a tout fait. Voilà ma grosse graine. Tu peux le faire. Oula, c'est quoi ça? Ah, je l'ai vu dans le thriller, ça. Un alligator chelou. T'as faim? Tu voulais me bouffer, hein? Oh, de la viande! Bon, je vais retourner au village des Schtroumpfs. Même s'ils avaient pas l'air bleus. Un TP, un TP. C'est quoi ça?
C'est une plante ou une créature? J'ai rien compris. C'est quoi ce machin là? Il a craint de se faire sa toilette? Oh! Oh, il m'a surpris! Oh, le truc il m'attaque carrément! Ah bah j'y suis allé peut-être un peu trop fort là, je l'ai déjà buté. Je pensais qu'il allait résister au moins une minute, il a résisté 2 secondes. Eh ben, je me suis bien éloigné du village, moi. Bon, allez où ma chambre d'hôtel gratuite? La voici. Bon, en tout cas, cette nouvelle région s'annonce excellente. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Pour cette petite exploration de la nouvelle région de Sumeru, qui était vraiment géniale. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la découverte de la nouvelle région de Sumeru et d'avoir passé la voyageuse Lumine en élément Dendro. Sur ce, à la prochaine!